Hola clase, soy Nicole otra vez. Ahora vamos a hablar sobre el pluscuamperfecto de subjuntivo. Um, as before, basically what you guys can do is pause the video if you want to, you know, guess the right answer for the conjugations. Just pause it and then the right answer will appear after that. So here we go down into the subjuntivo rabbit hole again. But this is the last time, I think. Yoo-hoo. Ok, pues primero, antes que nada, vamos a repasar primero el pluscuamperfecto de indicativo. Okay, just to kind of get our heads into like, oh, didn't I see pluscuamperfecto before in another Spanish class? Sí, you did. Okay, lo vimos en la forma de indicativo. Okay, o sea, you've seen había plus el participio. It's like había hablado, había abierto, había visto. Okay, so I had seen, I had opened, I had died of vergüenza. I had seen a lot of films before I graduated high school, whatever. So when do we use el pluscuamperfecto de indicativo? Okay, básicamente we're pulling out the timeline again. Okay, en este ejemplo, okay, cuando llegué al aeropuerto, Marta ya había salido de viaje. Okay, entonces, había salido, o el pluscuamperfecto, ocurrió antes, okay, de la acción llegué. Okay, es la acción que siempre se refiere a una acción que ocurrió después. Okay, so Marta ya había salido de viaje. She had already left on her trip or on her flight by the time that I arrived at the airport. Okay, so that's where we've seen the pluscuamperfecto before. Ahora lo vamos a ver en su forma de subjuntivo. Okay, entonces, ¿cómo formamos el pluscuamperfecto de subjuntivo? Okay, su conjugación, usamos el imperfecto de subjuntivo de haber más el participio pasado. Okay, and we're going to look at the uses of the pluscuamperfecto as well. So aquí tenemos la conjugación. Okay, so we've already studied the how to conjugate the imperfect subjunctive. So tercera persona plural del pretérito. Okay, so remember following those steps, and that's where we get hubiera, hubieras, hubiera, or hubiese if you're feeling daring. But we're going to go ahead and get straight into los usos. Okay, primero usamos el pluscuamperfecto de subjuntivo en los mismos contextos que requieren el subjuntivo. Okay, por ejemplo, los verbos de influencia, duda, emoción, etc. O sea, the weirdo verbs, okay, wishes, wants, emotion, etc. Okay, so you can check chapters 5 and 6 for those verbs again. Okay. Aquí tenemos el verbo dudar, ¿no? María dudó, and here we see, okay, el pretérito, que yo hubiera comido la pizza. Okay. Entonces, this would have been the first action, okay, before the doubt, okay? But since we know dudar es un trigger del subjuntivo, okay, pues eso requiere el subjuntivo en este caso. Luego, hemos estudiado en el capítulo 7 en otras clases cláusulas adjetivales, o sea, los casos cuando no sabemos si algo existe o no, ¿verdad? Okay, en este ejemplo, no había nadie en la clase que hubiera visto la película Avatar. Okay, and here again we're seeing the initial verb, okay, en el pasado, okay, or en el imperfecto de indicativo en este caso. So I'm just expressing here, I asked in class the other day if anybody had seen Avatar, and
No. Okay, so these people don't exist to me in that class. No había nadie en la clase que hubiera visto esa película. Okay. Luego, las cláusulas adverbiales que estudiamos en capítulo 8, okay, esas conjunciones, también puedes usarlos con el pluscuamperfecto del subjuntivo. Por ejemplo, con el uso de aunque. Okay, aunque is our trigger in this case para el subjuntivo. Okay. Y aquí está la respuesta, sorry. Aunque sus antepasados hubieran nacido en España, los criollos se sentían americanos. Okay, so now we're expressing, okay, an action in the past. Los criollos, this don't refer to the French Creole. This is just talking about folks in Latin America at the time that may have had raíces africanas, indígenas y europeas a la vez, ¿no? Even though their ancestors had been born in Spain, okay, whether or not they were, the Creoles felt American. Okay, so aquí tenemos otro uso del subjuntivo en este caso. Okay, otro uso. Las cláusulas con sí, okay, que hemos estudiado también en el capítulo 10. Okay, we've seen this before, right? So that formula with sí plus el subjuntivo and then the condicional, right? So for example, if I had $1 million, I would buy a mansion, okay? Si tuviera $1,000,000, compraría una mansión, okay? So that's a hypothetical situation, right? But now what happens when I use the pluscuamperfecto? Okay, this is when we're talking about situations that did happen, but you can't change because they're already over. Okay, so situaciones que no se pueden cambiar porque ya han pasado, ¿vale? Por ejemplo, okay, if we're talking about finishing homework for class, okay, and didn't have time to do it. Habría terminado mi tarea si hubiera tenido más tiempo. Now we can also reverse the order of the sentence too. Okay, si hubiera tenido más tiempo, habría terminado mi tarea. Okay, so if I had had more time, I would have finished my homework, but I didn't have more time, so I didn't finish my homework. I can't change what happened. Okay, that's the difference here. Si yo lo hubiera sabido, te habría ayudado. Okay, so if I had known whatever information, I would have helped you. But I didn't know, so I can't help you. Okay? Si tú no me hubieras mentido, te ayudaría ahora con tu problema. Okay? So if you hadn't lied to me, I would help you now with your problem. But I'm not going to help you because you're a jerk and you lied to me in the past. So no somos amigos ya. Okay, otro uso. This one también es familiar, ¿no? El uso de como si, okay, or as if, ¿ya? Y esto, con el pluscuamperfecto del subjuntivo, se usa para expresar una acción en el pasado que no es real, que no es verdadera, okay, sino que es contraria a la situación actual, ¿vale? Por ejemplo, si estamos hablando sobre una persona que habla muy bien en francés, como Lucía, ella habla francés como si hubiera nacido en Francia. Okay, but she hadn't been born in France. Okay, she was born in the USA. So that's contrary to what this says here. Hubiera nacido en Francia. Now we have seen como si con el imperfecto de subjuntivo. Okay, but we're not referring to an action that may or may not have occurred in the past. Okay, we're just talking about facts here. Lucía habla francés como si fuera nativa. She speaks French as if she were a native speaker, but she's not.
So this is not an action in the past, or it's just stating a fact that's not a fact. She's not a native speaker. Finalmente, se utiliza con el verbo ojalá, ¿no? The O in weirdo. Y específicamente se usa el pluscuamperfecto de subjuntivo para expresar pena para el pasado y para expresar lo imposible porque la acción ya había pasado. So pena is basically like, oh, I wish I would have done it differently, but now I can't. Okay, básicamente. Por ejemplo, con estos zapatos horribles. Ojalá que yo no hubiera comprado estos zapatos de tacón tan incómodos. I wish I hadn't bought these awful shoes, but I did, and I can't change the past. Guess I'll sell them on Poshmark if they allow me to. Son super feos. Ojalá que hubiera estudiado más para el examen. El examen fue imposible, ¿no? Okay, so the exam is already over. You wish you had studied more, but you can't change the past. Too bad. Now, se puede usar ojalá también, ¿no? Con otros tiempos en el subjuntivo. Okay. En este caso, ojalá que yo fuera más alta porque quiero jugar al básquet en la WNBA. Okay. Now, this is just saying something that, you wish you could change, but this is not an action that occurred in the past. Okay. You're just wishing you could change your height. Okay. I wish that I were taller so I could play basketball. Okay. Ahora en este slide, es el último, voy a poner algunas frases de práctica y necesitan decidir entre el pluscuamperfecto de subjuntivo o indicativo, okay? Entonces pueden, okay, now let's go over las respuestas. So, la primera es pluscuamperfecto de indicativo o subjuntivo. There we go. Okay. So, habían visto, or el pluscuamperfecto de indicativo. ¿Por qué? Pensaron que es un trigger para el indicativo, because it indicates belief. Okay, so that requires el indicativo. Más tarde, los aztecas desearon que los españoles nunca hubieran llegado. Okay, el subjuntivo, ¿por qué? Desear. Okay, desearon que is our trigger para el subjuntivo, expressing influence. So, weirdo verbs. Okay. Número 3. El pluscuamperfecto de indicativo. ¿Por qué? Because here, when they say decían que, okay, in the 18th century, many criollos said that they had already been paid, or they had already paid too many taxes to Spain. Okay, so they're expressing something that they already did, or they had already done. Okay, something that's true. Número 4. Okay. Estaban horrorizados. That's emotion. Okay, entonces un trigger para el subjuntivo. Número 5. Hubiera sido. ¿Por qué? Tenemos aquí como si. Okay, that's a classic trigger para el subjuntivo también. So the Spanish felt that they had, as if a big part of America had always been theirs or belonged to them. Número 6. Aquí la razón por el subjuntivo es lamentaban que, which is a trigger para el subjuntivo de emoción. Okay? Y finalmente, número 7. El subjuntivo. ¿Por qué? Okay. In siglo XX, or in the 20th century, linguists looked for people, anybody who had heard indigenous languages when they were kids, but they didn't know if these people existed or not. Por eso el subjuntivo. Bueno, eso es todo, y si necesitan más ayuda, podemos hablar en office hours. Gracias.